When nilijoin kabisa form 1, that is when my dad became sick. He was diagnosed with cancer. So from then sasa maisha ikaanza kuwa ngumu because he was the breadwinner. Chenye naweza sema ilifanya madha akatoka. Nafikiri ni ile ugonjwa ya mzali. It was very scary. In fact, part of the reason why I differed pay, my sister alikuwa ndio amejoin pia Masinde Muliro University. Na unajua ni msichana lazima kama anataka kujoin. Na tukaongea na mzee akasema wewe simama, acha dada yako pia aingie kidogo. Na hata huyo mama hata baada ya kufanya hizo vitu yote, she's my mother at the end of the day. So yeah, sina shida, ni mama yangu. But na mi kitu yenye alifanya haikuwa mzuri kutuacha. Unajua kutuacha that tulikuwa tunamhitaji sana, especially for those siblings wenye walikuwa hapo nyuma. For sure they needed a mother, especially that mzee was sick and is still sick. Hello viewers and welcome to the Orion Production, the home of inspiration. And today, on my story, we have an amazing person, a person who is good in media, a media personnel, a person who is good in film. Thank you so much. Join us today as we continue and hear the story of Abel Kibet. Niaje? Hapo sana Jeff. Nafurahia sana kukuhave the show. Tumekuwa tukutafuta, you have been busy here, there, hapa pale. Kibet, would you introduce nani ndio watu waweze kujua? So thank you very much. My name is Abel Kibet Kiptekwei from Mount Elgon. Of course, I'm a media personality, venye amesema, I'm a filmmaker. Yes, I do film, and I'm also an aspiring politician. Yes, aspiring politician. Yeah, that is me. I come from Mount Elgon. Mount Elgon, that is Bungoma County. But right now I live in Nairobi. Yes. Before you became a media personality, before you engaged into film, how was your journey? Where were you born? How was life when you ulizaliwa? Yeah, for sure. Life has been hard. Life has been hard. For sure I come from a humble background. My dad ni mkulima, he's been a farmer, na pia by God's grace alikuja akapata kazi ya serikali but as a casual worker. So yeah, I come from a humble background, and we really have a lot. Tumepitia changamoto mpaka mahali tumefika. Si saizi tukionekana tunakaa vizuri hivi, si ati nini, we have really passed. Tumetoka mbali, yeah. Tumetoka mbali. Okay, like the challenges that you encountered at home, ni kama gani? The challenges so that you can inspire mwenye kuna someone outside there who anapitia challenges that you are going through. Yeah. Can you highlight them? I'm a firstborn amongst 5, tuko watano kwetu. And you know, naelewa watu wengi wenye ni firstborn, sometimes you have to take care watu ambao you never gave birth to. Si ati ni kitu mbaya, but it's the responsibilities that comes, ni responsibility yenye inakuja when you are firstborn. So yeah, saa zingine unakuwa co-parent. So the most challenging part in my life, naweza sema, nikiwa when I grew up, when I was a young boy, siwezi sema it was very challenging because then my dad was alikuwa fit, alikuwa anajikaza kabisa ku make sure his family is well. Well, mali nilikuja nikaanza kupata challenges for real is when I joined form 1. Venye nilijoin kabisa form 1, that is when my dad became sick. He was diagnosed with cancer. So from then sasa maisha ikaanza kuwa ngumu because he was the breadwinner, and you see my father ni ule mtu alikuwa anajituma sana, alikuwa anajikaza. When we were young, he made sure that we had everything. But wakati alikuja akakuwa mgonjwa, sasa ndio mambo ikaanza kuwa ngumu kwa familia. So it called for me to go extra steps to make sure those siblings ambao wananifuata hapo nyuma, they are good, wanapata zile basic needs kama family. Because you see cancer, yes, see it's not very scary, but it's a disease that takes a lot of resources, inatumia a lot of resources. So we used to have
kuna vitu pia tulikuwa nazo, but since mzee aanze kuwa mgonjwa, so in fact nakumbuka akinipeleka form 1 mpaka form 4 hakuwahi kuja tena. Akinipeleka tu form 1 hivyo na akapata hiyo cancer. So it was very challenging, unajua hapo high school bila, but I think it was ilikuwa stepping stones za life. Si ati ilifanya, if anything it added, ikanifanya nika join vitu kama drama, nika join the students council to make sure I was busy, to engage my mind, nisikuwa nafikiria sana kwa nilikuwa napenda sana mzee. I really used, na hata mpaka sasa napenda sana my dad, because for sure alikuwa anatupenda sisi kama watoto wake. Hata na hii ugonjwa ya cancer baadaye, in fact amefanyiwa hizo chemotherapies, radiotherapies, it really affected him, unajua the after effects. Na wakati hiyo kitu ina affect the parent na sisi ndio tunamtegemea, it also affects us kama watoto. But it called for me to be a strong guy hapo, to make sure it doesn't weaken my sisters when you're fat and my smaller brother. So for me I had to be strong for them. Na unajua baada hiyo pia mambo ilikuja, tukakuja have family challenges, mama akatoka, so ilibidi nisimame zaidi. Na wewe unajua Jeff, so yeah. Okay, what happened? Nini ilifanyika ndio mother akaanza kutoka? How was it? Yeah, it's a hard thing. It's a hard thing. In fact, I've never shared it anywhere. But nafikiri in my mind huwa nasema sijui ni ugonjwa ya mzee ndio ilitisha mama akatoka, ama of course kulikuwa na zile conflicts. Of course pesa pia ilikuwa imeisha kwa familia, so we had a lot of challenges. Hata hapo high school mi kuenda shule ikakuwa, even tu kupata ile chance ya kurudi high school ilikuwa very hard. But chenye ilinisaidia ni huyo mzee, bado akiwa bedridden alikuwa ana make sure anapata pesa. Sijui alikuwa anapata aje pesa, but chenye naweza sema ilifanya mother akatoka, nafikiri ni ile ugonjwa ya mzali. Najua it was very scary by the way, it was very scary. Na tuseme financial constraints, unajua familia pia inategemea sana and the person mwenye sasa alikuwa akimake sure pesa iko ni huyu mzee, amekuwa mgonjwa. So yeah. Nini hujaiambia mzee yenye unataka kumwambia? Nampenda sana, nampenda huyo mzee, amenisaidia. My dad, I really love you. Nakupenda sana. Umenishikilia sana mi kukaa hivi venye niko. One person that amenifanya nikakuwa hivi, for sure it's my dad. I really thank him. Amenishikilia na pia ameshikilia the whole family. I really thank him, yeah. Okay, what about your mom? Unaweza kulai kupatana na yeye, ama kuna there is a day that ashai come back right now that mzee yako fiti? Kuna time ashai kuja? Hapana, tujaipatana na mother, for sure tujaipatana na mother. Na pia sina shida naye, unajua sisi ni kama kuna mali nafikiri alikuwa amenikosea ama nimemkosea, that one already nilisha find peace, nilimsamehe. Najua mali yako pia alinisamehe. Unajua hivi vitu si vitu za kuweka kwa roho, na kitu yenye imenifanya I think I'm doing well right now in terms of sina hizo issues za stress nini ni sina kinyongo yote na wazazi, na hata huyo mama, hata baada ya kufanya hizo vitu yote, she's my mother at the end of the day. So yeah, sina shida, ni mama yangu. But na mi kitu yenye alifanya haikuwa mzuri, kutuacha. Unajua kutuacha that tulikuwa tunamhitaji sana, especially for those siblings wenye walikuwa hapo nyuma. For sure they needed a mother, especially that mzee was sick and is still sick. So but we thank God, ametushikilia. Mungu amekuwa nasi, and it's an inspiring story to any other person mwenye ana feel ni kama likosana na wazazi ikakuja ikakuwa shida. Find peace in your heart to forgive them, because at the end of the day hawa ni your parents. Hizi vitu huwa zinatokea, challenges huwa zinatokea, mnapata mmekosana vibaya sana, but they should act as stepping stones of life. Vitu kama hizo ni challenges ambazo binadamu wanapitia, but isikurudishe nyuma. What can you tell your mom? Kama atapatana na hii video unaweza mwambia aje? Akumbuke si ni watoto wake, tuko sawa, atuombee. Hiyo ni kitu ya maana, tunakumbuka. Atuombee pia si tukue na maisha mzuri, so that
at least tutoe huyu mzee mali yako size, you know, to be a cancer patient si rahisi. Na pia atuombee tu, hiyo ndio kitu ya maana naweza mwambia. Haya, tuendelee. Haya, sasa ushatoka, ulikuwa shule wapi, ulisomea wapi ndio uweze kufika sahi hapa Nairobi? So mi nilianza high school, nilianza Malava Boys, iko Kakamega County, but nikakuwa mgonjwa kidogo, the environment of there kunifavor, nikakuja St. Mark's Cherengani, Trans Nzoia, and that's where my story began. Now hapo St. Mark's ndio fair enough, Mungu alinisaidia. In fact, primary, hii mambo ya leadership nafikiri ilianzia primary. In primary nilikuwa head boy, that one is Kapsokony Primary, na nikakuja pia shule fulani hapo Ngurasai Primary pia, whereby I served as a student leader. Pia nikakuja St. Mark's, sasa ndio mambo ikaanza vizuri, hii mambo ya filamu hata. In fact, I was the drama chairman pale St. Mark's, and I remember taking the school to the national levels as the chairman. Don't think kama kuna chairman mwingine amepeleka shule mpaka nationals. Okay, tulikuwa tani kurudisha high school. Challenges gani yenye ulipitia high school until now hujaisahau? High school maisha ilikuwa ngumu because I told you, wakati nilijoin tu hivi ndio my dad akaanza kuwa mgonjwa. So of course siwezi sema ilikuwa challenge sana, kwa sababu maybe hizo vitu ndio zimefanya tukakuwa hiyo kukua high school na mzazi haezi kutembelea, na si kwa sababu hajapenda kukutembelea, it's because of sickness. It was that, in fact, your sickness ya mzazi, it came a time where it affected even my studies. At some points I really wanted to be with him in hospital. Nakumbuka even towards my KCSE ndio alikuwa mgonjwa sana. So kitu tu ili ni affect zaidi ni hiyo ugonjwa ya mzazi, because I used to think a lot, nini ita happen, nini itafanyika. But zile challenges zingine za high school naweza sema hizo ni zenye kila mtu alikuwa akipitia, kuwhistle, hizo mambo ya kusota high school. Hiyo ilikuwa mambo ya kawaida. So yeah, chenye ilikuwa tu challenging ni maybe kukosa tu kutembelewa pale, but at least niko na watu, I had friends wenye wazazi wao kuwatembelea, they made sure pia mimi nilikuwa nakula kakitu. Yeah. Thank you so much, Kibet. Yeah. Let's go for this short break. When we come back, utatuambia ulijipata aje kwa Kenya Mass, na ulipata grade ngapi after those challenges that you encountered in high school. Uliweza kupata ngapi? Let's go for this short break. We're coming back shortly. Do you know your story can inspire, encourage, and uplift someone who has lost hope in life? If you wish to share your story with Orion Production, kindly reach us at My Story through our email address theorionproduction@gmail.com or through our WhatsApp number 0728654867 or call us on 0708286012. Visit us on all our social media platforms: on YouTube, The Orion Production; on Instagram, _Orion_production; on TikTok, the.orion.production. Don't forget to subscribe, follow, like, comment, and share. The Orion Production, home of inspiration. Welcome back, dear viewers. Hope you're enjoying the story of my story here on the Orion Production. Kibet, yes. Ni aje? Poa sana. Yes, story yako, I'm sorry for mom kukuacha. Hope right now you are okay. When you mwanaume, you are coping up well. But kama mwanaume Ali, you are struggling, unang'ang'ana, bado unatamani ile upendo ya mama, but don't worry, everything is going to be okay. Uko high school. How was life in high school? Mbao kajipata Kenya Mass. Yes. Hapo in high school maisha ilikuwa venye nimesema, naweza sema ilikuwa ngumu lakini pia rahisi. You know, in high school, especially boys school, kulikuwa na vitu mingi zenye zinafanya maisha inakuwa interesting. High school mambo ilikuwa sawa, tukapambana hadi tukapata barua ya Kenya Institute of Mass Communication. And high school ulipata ngapi? Before in fact ulikuwa umeniuliza nafikiri na mambo ya mama, everything is okay. Good. Tumesaidia mpaka my sisters pia wako sawa. Nice. Unajua wakiona mimi niko sawa, wanapata hiyo nguvu ya kuwa sawa. Yeah, so madhe kitu ya maana ni atuombee watoto wake.
si tuko sawa, tukifaulu tutawainua pia, ni wazazi wetu. High school pale nakwambia tulipambana. I was a good student, in fact I was a student mwenye ningepata even but I told you mambo ya ugonjwa ya mzae ilini affect sana. I was the closest to my father because nilitaka sana kuwa na mzae ile wakati anafanyiwa chemotherapy hizo vitu, so apparently nikapata C plane, but I was a student wa kupita. In fact nilikuwa index 7, so si unaona ilinishukisha chini, but it never deterred my dreams. Bado nikapambana, nikatafuta shule ya media, and fair enough I got the best school ya media, Kenya Institute of Mass Communication. Na ukiwa mtoto ulikuwa una aspire kufanya mambo na film? For sure I really wanted to do film because hata nakumbuka when I was young nilikuwa napenda the toys that I used to associate with ilikuwa cameras. Hata nilikuwa najaribu kuunda toys za camera, so to some extent I think I'm in line with what I really wanted to do. Apart you know that in film and media that one is the same thing. Na pia politics, but politics ilikuja tu baadaye. That one is in campus. Okay, there in film, there's some parents outside there, they don't encourage their children to study film. Wanasema filamu si vitu za kusomea, mzee Ojuang hakusomea, mama Kayaiya hakusomea. What can you tell them about film? In fact, to many parents that will be watching this show, film is the best cause that your child can ever do. Why? As a filmmaker, you can become anything. As an actor, you can become a doctor, you can become a policeman, you can become a pilot. You see, in film, you are able to execute anything and everything because of being an actor and doing film. So to those parents that they don't wish to support their kids and children who are taking film, kindly, you'll have to rethink your decisions and stuff. Because in film, I've seen the best in film. And for me, in fact, I'm a graduate from Kenya Institute of Mass Communication, and I did film production. And we have a lot of successful people who have come out of Kenya Institute of Mass Communication who have done film. A good example, we have Abel Mutua, we have Njugush, we have the likes of Hussein Mohammed, is a spokesperson, State House. We have Dennis Itumbi, and the products of film and media. So it's the best. It's the best your child can ever have. Okay, uko Kenya Mass. Yes. Tuendelee. So Kenya Mass is a great institute. It's a great institution hapa Nairobi. So after nimejoin Kenya Mass, hapo sasa ndio maisha ikaanza sasa kuwa no. So see, I told you initially venye tulianza, my dad ndio the breadwinner, and afaa atoe hiyo pesa yote. And you see school fees pale Kenya Mass si mchezo. Kwa mwaka moja tu you're supposed to pay a minimum of 100k, na kuna hizo vitu zingine. So it's very expensive to study there. So ndio nimejoin hivi, ndio nimeanza. First year of course ilikuwa sawa, tumeanza hivi filamu, but mali nilianza kupata challenge ni immediately I joined second year. Hapo sasa resources zilikuwa zimeisha nyumbani. Kuangalia hivi nini mzae, hakuna pesa. Kutafuta kidogo kwa marafiki, hakuna pesa. Na hizo times pia ndio tumeanza hapo internship nini, unakumbuka tukiwa hapo Science TV, I was with you, fair enough, tulikuwa na hapo, but it was very challenging kwa sababu sikuwa na pesa. Nikajaribu mwenyewe, najaribu kujituma kutafuta kazi hivi kidogo, but bado ilikuwa ngumu hata kupata kazi ya kusustain that one. It was very hard. Nimeenda mpaka nimerudi Mount Elgon kutafuta bursaries, naenda kwa hizo ofisi za government kutafuta, naenda kwa MP kutafuta bursary, na mweleza I'm in this institution. Inakuwa ngumu kupata hizo support. Nimeenda mpaka kwa MC zao, watu wote ikakuwa ngumu kunisupport. Nikajiuliza mbona hii pesa si ni ya serikali au watu wataki kunisaidia? Nikasema no, mimi pia ndaingia kwa siasa. Lazima niingie kwa siasa ndio watu kama mimi wenye indeed wanahitaji hiyo pesa ya kuingia shule wasikuje wakapata hizi challenges kama zenye mimi nilipata. Nilikuwa najaribu hapana, nikasema watu wananinyima bursaries, hata mimi ndaingia kwa siasa ndio ni make sure mtu mwingine mwenye atakuwa anahitaji pesa kama mimi asikuje akakosa hizo
pesa. So that's why that one was in around 2020 2021 nikaanza kabisa siasa, hata mpaka nikaanza kuambia watu mimi nataka hii kiti. In fact I wanted ile kiti ya MCA because not chenye ilinisukuma sana hapo ni kukosa mwenyewe pesa ya kuendelesha masomo yangu hapo high school. Ndio nikasema perhaps I should try politics kuona mambo yangu itakuwa namna gani. But now bado ikakuwa ngumu, it was too early. Politics pay inahitaji a lot of resources, inahitaji hiyo pesa, but it was never a limit for me. Nikakuja bado Kenya Mass kusukuma nikaona hapana itakuwa ngumu, nikaamua kudifa. In fact before kudifa I tried to nikavai kuwa the president of the institute. Nakumbuka pia I really mentioned nikasukuma kabisa siasa, nikasukuma na nilikuwa na delegates wengi sana, but I think the institution ikafeel a threat. Kwaona huyu jamaa, and the reason why again I wanted to be the leader ni challenges ambayo mimi nilikuwa napitia, singeweza attend classes because of school fees. Nimetafuta hiyo pesa ni ngumu, kujaribu hapo mzee pia ni mgonjwa, lazima nitoke shule tena niende nishughulikie mzee hapo, tuseme yafaa ende hospitali, and the only closest person mwenye angeenda na kukaa na mzee hospitali ni mimi. So ilikuwa ngumu, lazima pia nishughulikie my younger sisters, lazima niongee in as much as hata sikuwa na ile pesa ya kuwapatia but kuongea tu nao ku make sure the family iko pamoja. Hapo sasa nimekuambia mama yuko nini, so lazima pia as a firstborn child lazima ungangane ku make sure the family iko pamoja, na si mimi peke yangu. Najua very many people wenye wame come from such families whereby you have to struggle with your studies, lazima usukume mambo ya your siblings, lazima pia mambo ya shule ikuwe sawa, mambo ya ugonjwa mzee, but hizo vitu zote haikunideter na haikuni-stop. Nikakuja kidogo kwa hizo elections. Kwa hizo elections again the institute sijui kaniona kama threat, ikabidi tena wamenitoa hapo, so ikakuwa tena challenging. Nikakuja nikakaa nyumbani 1 year, 1 full year, nikijiuliza masomo yangu imesimama, hata hii mambo ya siasa tena ni kama nashindwa, but siku give up. Nikapatana na marafiki tukakuwa tunaongea, kaenda kanisa kidogo, hapo ndio nilipata a lot of hope, where we draw a lot of hope ni in churches. When you go to church, how preachers they preach, na unapata kitu ya kukusukuma kidogo. So after that 1 year tena tukakuja bado nasukuma na mzazi na mzee, my dad. Ndio tunaenda na kaa chini, tuna reason au tutapata, anaambia tungangane tulime kidogo, you are my sisters. In fact part of the reason why I differed pay, my sister alikuwa ndio amejoin pia Masinde Muliro University, na unajua ni msichana lazima kama anataka kujoin, na tukaongea na mzee akasema wewe simama, acha dada yako pia aingie kidogo. Akakuja my sister pia akaanza kosi yake hapo, mimi pia niko hapo tu na solasol Nairobi, mambo ya media, unajua tunasukuma Science TV kidogo, intern tunasukuma fair enough. Mungu akatusaidia nikarudi tena Kenya Institute of Mass Communication, kasukuma hapo. Okay, before urudi, nani alikushika mkono ukaweza kurudi? Unaweza mbiga papo? Mtu akumbiga hapo bado ni huyo mzee, my dad. Nice. Alikuja tukangangana kidogo, and a certain cousin of mine anaitwa Purity. She has really been part of this. Alisimama na mimi sana, alikuwa anangangana. Purity nakushukuru sana, anaitwa Purity, nampenda sana pia. Ndio alikuja akangangana na mzee, wakasema huyu jamaa, huyu mtu tukimwacha hivi, huyu ni mtu wa maana sana, lazima akue shule. Wakapambana na mzee, tukaenda kwa shamba kidogo tukalima, na mimi mwenyewe on my side pia nilikuwa on media, to sponsor my education hapo Kenya. It was very expensive, I have told you, more than 100k a year. So mzazi alikuwa anangangana, huyu cousin yangu pia mimi mwenyewe nilikuwa najituma mali nafanya. So it took efforts yangu mzazi ku make sure usha graduate. Yes. Ulikuwa una feel aje, like umego those all struggles, how are you feeling? For sure nilifurahi sana for me to graduate. That one ilinionyesha kwamba
even my sister mwenye ako nyuma yangu ata graduate. Wale it was a opening door, ni kitu ya kufungulia watu wengine pia mlango, as a firstborn ukigraduate, hiyo inamaanisha hao watoto wengine pia wanapata hope ya kusoma, wanaona kila kitu. In fact, mtu mwenye alifurahi sana ni my dad, kuona kwamba at long last huyu jamaa anaenda kumaliza shule. So for me, my graduation nilifurahi sana kwa sababu it tells a story even to my sisters and my siblings, kwamba even to them, hata kama watapata a lot of challenges, school fees challenges, it's just stepping stones of life, kwamba hata wao watakuja kumaliza na and to any other person, because I know his story si yangu peke yake. We have a lot of people who have been struggling na wamepata a lot of challenges even to study hapo campus. This one is a story to encourage anyone mwenye ana feel like hata alikuwa amedifa na ni kama mambo. Do not give up. There is always a second chance for everyone. For me, that one was a second chance. Nika come out strongly, nika graduate. Na ni kitu ya maana sana kwa sababu it places you somewhere. Okay, let's go for this short break. When you come back, utatuambia you as the firstborn and all the firstborn outside there, challenges gani wanapitia na watu wanawachukulia for granted, and you tell us your life right now iko aje. Let's go for this short break. We're coming back shortly. Thank you. Do you know your story can inspire, encourage, and uplift someone who has lost hope in life? If you wish to share your story with Orion Production, kindly reach us at My Story through our email address theorionproduction@gmail.com or through our WhatsApp number 0728654867 or call us on 0708286012. Visit us on all our social media platforms: on YouTube, The Orion Production; on Instagram, _Orion_production; on TikTok, the.orion.production. Don't forget to subscribe, follow, like, comment, and share. The Orion Production, home of inspiration. Hello viewers, welcome from that short break. I'm your host Jeff Otieno. Let's continue the story of Abel Kibet. Ako campus, amepitia so many challenges. Right now I'm a graduate. Let's continue. Abel, yes. How is life after graduating? You as the firstborn, what are the challenges that firstborn usually goes through yenye wase wajua wanachukulia for granted? Yeah, for sure. That one is a very important point to mention. As a firstborn, venye nilianza, you're like a co-parent. Hata saa zingine tunakuwa strict sana mpaka watu wanajiuliza, hata tunakuwa wakali kushinda wazazi, because sasa sisi ndio mzazi amekuachia roles mingi, na si kwa ubaya, ni zile vitu za kufanya ugrow. So to many firstborn, saa zingine watu wanasema sisi ni wagumu na pesa yetu. No, it's because we really have to balance, like tuseme for a case whereby you have more than mkona siblings wengine, hata ile pesa kidogo yenye unapata, you make sure you balance across hao watu wanne mpaka pia kwa mzazi. So you for sure you're like a co-parent, when ndio unasaidia mzazi kwa vitu mingi. So you should be a role model. We lazima kwanza, ndio nimekuambia, even for my graduation, I made sure my graduation in happen, si juu ya for what, to act as a role model to my siblings, for them to see that huyu ni firstborn wetu, amepitia hizi challenges zote, lakini still amecome through of it. So to those all firstborn, must give up, especially to those wenye mnapitia challenges mingi. Make sure you stand up, you step up. Make sure wewe ndio mtu ambaye you give out directions. Kwa as a firstborn like me, I'm very close with my father. Tuna consult mambo mingi, hata mwenyewe ana consult na mimi for the well-being of other siblings. Na hiyo it's a blessing. It's a blessing to be a firstborn. Kuna vitu mingi yenye hata unajipata unajua kwa sababu si hata unajua kwa sababu wewe hata ni firstborn, by the chance that wewe ni firstborn, na there is some sort of blessings that comes with first. Si rahisi ukose kama wewe ni firstborn, si rahisi ukose. For me sijai kosa. Kwa nini? Nafikiri Mungu ana make sure sisi firstborns tunapata, so that we can share na wale watu wengine. So to those all firstborns that wanna watch the Orion show, make sure
you act as an inspiration to wale watu. Hata usikuwe mchoyo, share ile kidogo yenye unapata, make sure watu wote wanapata, wazazi, watoto, na hiyo itakuwa blessings. Mungu naye ni wa ajabu. Ame make sure all firstborns, na najua the stories of many firstborns wengi wao wanapata. So make sure kwa ile kidogo yenye unapata, and act as the best role models to your siblings na wale watu wengine, kwa sababu through you utapata watu wengi wenye wana come out of very many challenges, because we firstborn ulionyesha njia na ukapita kwa hizo njia, ukaonyesha these are the only step. Hizi tu ni stepping stones za life, si ati zitakurudisha nyuma ama zitakupin down. If anything, they make you strong. Okay, thank you so much Kibet. How is life right now? Sasa hivi venye uko umekuwa umegraduate, maisha iko aje? Kuna wase wengi wamegraduate December, so many people have graduated. How is life? What advice can you give them? Watu wenye wamesha graduate, you as a fellow graduate, una feel aje? For sure, life after graduation huwa inakuwa. For me, I not like to complain, sitaki complain kwa sababu on my part I thank God everything is well on my side, na nashukuru hata kwa ile kidogo tunapata, tunashukuru Mungu. But to those all fresh graduates from campus and from those all universities, this is not the, unajua wengi wametoka campus wana feel like sasa mimi nimegraduate, yafaa nipate kazi, yafaa nipate, life si hivyo. Just relax, kaa chini, tulia, angalia watu wengine, get your role models. Kuna wale watu wametoka campus mapema and they are somewhere. Wezi tu toka campus Jeff na utarajia utakuja kupata kazi kesho. No, that one is not the kind of Kenya that we are living. If anything, kama mtu hata umetoka campus, tafuta hata kitu ya kufanya, try to create. Unajua kwenda pale campus kukaa miaka 4, miaka 5, miaka 6, miaka 3 campus ni kitu ya to go to campus. Hiyo degree peke yake ndio unatoka na umeinteract na watu wengi, umepatana na watu wengi wenye wako na knowledge from different parts of Kenya, different parts of the world. That one sasa yafaa ikuwe an opportunity for you to come up with be creative, kuwa na vitu mingi, be honest with yourself, kwa sababu si ati ukitoka campus utapata, but at the end of it all umesoma. There are always opportunities kwa wale watu wenye wametoka campus. Msijali, right now maisha inaweza kaa ngumu kwa ule mtu ametoka campus, kwa sababu immediately after graduation, reality is that you are always alone. Hata wazazi wameacha kukusponsor, uko peke yako, maisha inakaa ni kama ni ngumu. Unashangaa, si marafiki zangu ndiye ametoka tu campus amepata kazi. Life si hivyo, maisha yangu na yako Jeff si the same. Sisi wote tuko na different paths in life. Mimi naweza kaa miaka 5 ndio nipate kazi. Wewe unaweza toka immediately after campus umegraduate upate kazi, mwingine after 3 years. So, hata wasikuwa na pressure sana. Relax, wewe endelea kuomba Mungu, kuwa na hope. In fact, what is very important, do not give up. Kwa sababu pale campus umepitia maisha ngumu sana. Si ati inamaanisha sasa ukitoka hapo ukuje sasa ati upate kazi. No. You can create employment as a mtu mwenye amegraduate wewe mwenyewe. Kama wewe Jeff, unaona saa hizi hii kitu uende ikakuja ikakuwa the biggest television. So any graduate do not give up. Be hopeful. Everything will be well. Na usiogope kutafuta opportunities. Okay, right now, what do you do? Unafanya nini? Umesha graduate? What do you usually do? As I started the show, venye nilianza, I'm a filmmaker. So I do freelancing in film na pia na live stream. I'm also the camera person pale IC Umoja. So that is what I do right now. Na pia I offer strategies in terms of politics, because I'm a youth leader. I understand the challenges that the youths are facing. So this life, it's dynamic. So I have experience in matters that many youths face. So I also offer technical advice in terms matters youths. Okay, ukishaingia politics, do you mean that you want to vie to any position in politics? Yeah, I still have aspirations, but that one will come in 2027, because even in 2022 I wanted to be the MC of Elgonward. I've not stopped dreaming. In 2027 God willing, I'll be there
to vie for that seat. Okay, thank you so much Kibet. Sasa hivi venye umesema you are freelancing in camera, where can person mwenye anataka kuwa interested in what you do anaweza kupata wapi? Yeah, I'm available in all social media platforms. That one is Facebook, Instagram, and Facebook, Instagram, and the new platform X. So, and even on the LinkedIn, I'm available. So, and to those that will wish to give me to reach out to me, my number is 07 15 54 74 18. But the simplest is Facebook, Abel Kibet. You can search me on Facebook, text me, and reach out to me in terms of freelancing in film. And also wedding, we do weddings, live streaming of events. Yeah, you can always reach out to me. Okay, thank you so much Kibet kwa kuwa with the show. Imekuwa amazing sana. Thank you very much. I really appreciate for coming to the show. Your story imekuwa so inspirational. Those people that are outside there, wamekuwa inspired how you sacrifice so that your sister aweze kuingia university. That is very I give you a thumbs up. Si rahisi sana, but right now I know you are very strong, struggling and doing well in life. Thank you so much. Thank you very much. And to the parting shot, I'd like to wish every viewer of the Orion Show a very wonderful Merry Christmas and a Happy New Year. And to all people who will be viewing this one, and to the people of Mount Elgon, where I come from, people of Nairobi, Merry Christmas and prosperous New Year 2024. Thank you. And we as the Orion production team, you know that Christmas is tomorrow. I'd like to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Thank you guys for staying on the Orion production, on my story. You have stood with us. Those wonderful fun, you have always been there for us. God bless you. Let's meet next year with amazing story from different guests. Just tell us who do you want in the story. If you have an amazing story that you like to share, please email us on the Orion production platform. Every platform, you are there on Instagram, we are on YouTube, TikTok. Please text us. We are ready to provide for you if you are ready to share a story. Let's meet next week with another amazing guest. I've been your host, Jeff Otieno. Until next time, goodbye. Imekuwa sawa brother. Kitu tuna Do you know your story can inspire, encourage, and uplift someone who has lost hope in life? If you wish to share your story with Orion Production, kindly reach us at MyStory through our email address theorionproduction@gmail.com or through our WhatsApp number 0728654867. Or call us on 0708-286012. Visit us on all our social media platforms: on YouTube, The Orion Production; on Instagram, _Orion_production; on TikTok, the.orion.production. Don't forget to subscribe, follow, like, comment, and share. The Orion Production, home of inspiration.